shall have and will have. After this also we always use a verb in the past participle form because have is there. When you have the be forms, we use ing form. When we use perfect tenses, whenever we get have, has or had, will have or shall have, always we get the verb in the past participle form. And after this will have and shall have, after this will have and shall have, if you use a verb in the past participle form, what it conveys? After this will have and shall have, if you use a verb in the past participle form, it talks about the action, it talks about the action that will be completed by certain time in the future. You take some time in the future, and by the time the action which is going to be completed, when we are denoting, when we are expressing the action that's going to be completed by certain time in the future, that can be expressed in the future perfect tense. Here we are not talking about the continuation of the action in the future. We are talking about the completion of it. When we are talking about the completion, when we are talking about the end of an action by certain time, when we want to give importance to the completion, when we want to give importance to the end of an action in the future by certain time, then comes the use of this will have and shall have. భవిష్యత్తులో ఒకానొక సమయానికి పలానా పనిని చేసేసి ఉంటాను. భవిష్యత్తులో ఒకానొక సమయానికి పలానా పనిని చేసేసి ఉంటాను, చేసి ఉంటాను అని ఆ పని ఎప్పుడు అయిపోతుందో ఆ పని అయిపోయే టైం గురించి మనం మెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనే దాన్ని మనం వాడుతూ ఉంటాం. If you see some of the examples, for example, here you see future tense చేస్తాను, future continuous చేస్తూ ఉంటాను, future perfect tense చేసేసి ఉంటాను. Let me give you some examples. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అంటే ఒక టైం తీసుకొని ఆ టైంకి చేస్తూ ఉంటాను అని వస్తుంది. బట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే ఒక టైం తీసుకొని ఆ టైం కల్లా చేసేసి ఉంటాను అంటే ఆ పని అయిపోయి ఉంటుంది. లెట్ మీ గివ్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. టుమారో మార్నింగ్ ఎట్ 7 o'clock I will be reading a newspaper. Tomorrow morning at 7 o'clock I will be reading. అంటే 7 గంటలకి పేపర్ చదువుతూ ఉంటాను. By 7:30 I will have read the newspaper. I will have read the newspaper. 7:30 కల్లా పేపర్ చదివేసి ఉంటాను. Tomorrow morning by 9 o'clock I will be going to my friend's home. I will be going. రేపు 9ంటికి మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటాను. Tomorrow by 10 o'clock I will have reached there. Tomorrow by 10 o'clock I will have reached. అంటే 10ంటికల్లా అక్కడికి చేరుకొని ఉంటాను. Tomorrow in the afternoon by 1 o'clock I will be taking lunch. రేపు 1 గంటకి లంచ్ తీసుకుంటూ ఉంటాను. I will be taking lunch. By 1:30 I will have taken lunch. I will have taken lunch. అంటే 1 గంటకి లంచ్ తీసుకుని ఉంటాను. So like this you take some time, some day, some month, some year in the future, and by that year, by that time, whatever the action that we want to show in the completion form, that we express in the future perfect tense. For example, just you see, ఇంకో 5 yearsలో నేను ఒక ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటాను అంటే అప్పటికి ఇల్లు కడుతూ ఉండను, ఆల్రెడీ ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటాను. The action will have been completed. Then you say, I will have constructed my own house within 5 years. ఇంకో 5 yearsలో నేను 10 భాషలు నేర్చేసుకొని ఉంటాను. అప్పటికి 10 భాషలు నేర్చేసుకొని ఉంటాను అంటే నేర్చుకుంటూ ఉండను, ఆల్రెడీ నేర్చుకోవడం అనే పని అయిపోయి ఉంటుంది. I will have learnt 10 languages within 5 years. 2020 కల్లా నేను 10 దేశాలు తిరిగేసి ఉంటాను. I will have traveled all over 10 countries by 2020. I will have seen many places in the world by 2020. I will have seen many places in the world. So like this, you take some time in the future, and by the time when you want to talk about the completion of the action, let us see, you will have completed your course within 1 month. You will have completed your course. ఇంకో నెల రోజుల్లో మీరు మీ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసేసి ఉంటారు. You will have learnt English within 1 month. You will have mastered the language within 1 month. ఇంకో 1 monthలో మీరు లాంగ్వేజ్ మంచి పట్టు సంపాదించి ఉంటారు. So this way, just you say will have, shall have, and a verb in the past participle form. When you say it talks about the completion of some action in the future by certain time. Now let us see some examples in this. Can you guess what will they have become within 15 years?
they will have become a wonderful couple. Can you guess what will she have become by 2020? She will have become a famous yoga teacher. Can you guess what will she have become within 15 years? She will have become a great painter. Can you guess what will she have studied by 2025? She will have completed her MBA. Can you guess what will he have become in the future? He will have become a great philosopher. Can you guess what will she have become in the future? She will have become a balloon seller. Can you guess what will she have become by 2020? She will have become a good homemaker. Can you guess what will he have become by 2020? He will have become a great bodybuilder. If you see, the present perfect continuous tense, we use a helping verbs like have been and has been. Have been and has been. If you take the past perfect continuous tense, we use had been, and if you take the future perfect continuous tense, we'll use shall have been and will have been. And whenever we say this shall have been and will have been, let us understand. Remember, any simple tense, we use a verb in the base form. In all the continuous tenses, we use a verb in the ing form. Any perfect tense, we use a verb in the past participle form. In the same way, any perfect continuous tense, we use a verb in the ing form. Remember, present perfect tense talks about the recently completed. Past perfect tense is used when there are two past actions. Future perfect tense is used when we are talking about the completion of something in the future. But present perfect continuous, let us see, it talks about the action which was started in the past and is still going on. గతంలో పని ప్రారంభించి ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉందనుకోండి, అప్పుడు have been, has been. The action which was started in the past and is still going on. And had been, the action which was started in the past and continued up to certain time in the past only, means at present it's not going on. గతంలో ప్రారంభమై గతంలోనే ఒకానొక సమయం వరకు జరుగుతూ ఉంది అంటే ఇప్పుడు జరగట్లేదు, అది past perfect continuous tense. Then when do we use this future perfect continuous tense? Will have been and shall have been. Whenever you say this will have been and shall have been after this, if the verb is used in the ing form, it denotes action which will be there in progress over a period of time in the future and will also be there in progress by the time that we mention. The action which will be continued over a period of time in the future and will also be there in the progress by the time that we mention. Means whatever the time we mention, by the time already the action will have been there in progress over a period of time. మనం భవిష్యత్తులో ఒక టైం చెప్పి ఆ టైం కూడా చేస్తూనే ఉంటాను అని చెప్పేప్పుడు భవిష్యత్తులో కొంతకాలం పాటు చేస్తూ ఉండి ఆ తర్వాత మనం చెప్పిన టైం కూడా ఇంకా జరుగుతూనే ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనే దాన్ని మనం వాడుతూ ఉంటాం. జనరల్లీ future perfect continuous tense is used when we want to refer to the action that is going to be there in progress over a period of time in the future.
భవిష్యత్తులో కొంతకాలం పాటు చేస్తూ ఉండి ఆ తర్వాత కూడా చేస్తూనే ఉంటాను. when you want to give a long progressiveness of some action in the future, then we use this future perfect continuous tense. For example, let us see. Any perfect tense has one special quality that it deals with the two situations. జనరల్గా ఈ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ముందుగా జనరల్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ తీసుకోండి. ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ మీన్స్ ఓన్లీ ఎట్ ప్రెసెంట్, ఇప్పుడు జరుగుతుంది అంతే, ఒకే సిచ్యువేషన్. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే కేవలం గతంలో జరుగుతుంది, ఓన్లీ వన్ సిచ్యువేషన్. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అంటే కేవలం భవిష్యత్తులో జరుగుతూ ఉంటుంది, ఓన్లీ వన్ సిచ్యువేషన్. బట్ యు సీ, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ మీన్స్ గతంలో నుండి ఇంకా జరుగుతుంది, అంటే రెండు సిచ్యువేషన్స్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే గతంలో నుండి గతంలోనే ఒకానొక సమయం వరకు, అంటే ఇప్పుడు జరగట్లేదు అనేది ఇండైరెక్ట్గా, అంటే అదే రెండు సిచ్యువేషన్స్ మాట్లాడుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే భవిష్యత్తులో కొంతకాలం పాటు చేస్తూ ఉండి, మనం ఒక టైం చెప్తాం కదా, ఆ టైంకి కూడా చేస్తూనే ఉంటాను అని చెప్పడానికి విల్ హ్యావ్ బీన్ అండ్ షల్ హ్యావ్ బీన్ వాడుతూ ఉంటాం. లెట్ మీ టెల్ యూ, I will be learning new languages next year. I will be learning new languages next year అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కొత్త భాషలు నేర్చుకుంటూ ఉంటాను, అంటే ఈ ఇయర్ నేర్చుకో. I will be learning new languages next year అంటే కేవలం నెక్స్ట్ ఇయర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. బట్ యు సీ, నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా నేను ఇంగ్లీష్ బోధిస్తూనే ఉంటాను, నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా బోధిస్తూనే ఉంటాను, అంటే ఈ ఇయర్ అంతా బోధిస్తూ ఉంటాను, నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఈవెన్ బై నెక్స్ట్ ఇయర్. చూడండి, నేను ఇంకో 10 years తర్వాత కూడా ఇంగ్లీష్ చెప్తూనే ఉంటాను, అండ్ ఇంకా 10 years దాకా చెప్తూ ఉంటాను, 10 years తర్వాత కూడా చెప్తూనే ఉంటాను. ఐఎమ్ గివింగ్ టూ సిచ్యువేషన్స్. ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 10 years. So this way, just you see, will have been, shall have been means you take some time in the future, and by the time the action will have already been there in progress over a period of time. Let me give you here, if you understand this future continuous and future continuous, future perfect continuous tense, then you get clarity. Let me give you two sentences. For example, just you see, you understand here, I will be waiting for you tomorrow by 5 p.m. I will be waiting for you tomorrow by 5 p.m. అంటే రేపు 5 మీ గురించి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యూ టుమారో బై 5 p.m. రేపు 5 మీకోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను, అంటే కేవలం 5 వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను. 4:30కి వేరే పని చేస్తూ ఉండొచ్చు, 4 వేరే పని చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యూ బై 5 p.m. అంటే సరిగ్గా 5 గంటలకి ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యూ బై 5 p.m. విల్ బీ వెయిటింగ్ అన్నాను కదా, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, చెప్పిన టైంకి మాత్రమే జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యూ by 5 p.m. tomorrow. But you see, I will have been waiting for you by 5 p.m. అంటే రేపు 5 కూడా వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటాను, అంటే 5 కంటే ముందే ఆల్రెడీ ఆ పని కొంతకాలం పాటు జరుగుతూ ఉంటుంది. 4:30కు జరుగుతూ ఉండొచ్చు, 4 జరుగుతూ ఉండొచ్చు, 3:30 కూడా జరుగుతూనే ఉండొచ్చు. I will have been waiting for you by 5 p.m. means 5 కూడా వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటాను. That's the difference. I will be writing a book in the year 2020. I will be writing a book in the year 2020. అంటే 2020లో ఒక బుక్ రాస్తూ ఉంటాను, అంటే 2019లో వేరే పని చేస్తూ ఉండొచ్చు, 2018లో వేరే పని చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఐ విల్ బి రైటింగ్ ఏ బుక్ ఇన్ 2020 అంటే విల్ బి అన్నప్పుడు కేవలం 2020 గురించి మాట్లాడుతున్నాం. బట్ యు సీ, ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ ఏ బుక్ బై 2020 అంటే 2020 కూడా బుక్ రాస్తూనే ఉంటాను, అంటే అప్పటికే కొంతకాలం పాటు ఆ పని జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. 2019లో జరుగుతూ ఉంటుంది, 2018లో కూడా జరుగుతూ ఉండొచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ యూ సే, బై ద టైమ్ ఆల్రెడీ ద యాక్షన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ దేర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఈవెన్ సచ్ యాక్షన్స్ వి సే ఇన్ ద ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇన్ ఎ సింపుల్ వే యూ అండర్స్టాండ్ దాట్. భవిష్యత్తులో ఒక టైంకి చేస్తూ ఉంటాను అంటే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అండి. భవిష్యత్తులో ఆ టైంకి కూడా చేస్తూనే ఉంటాను. వెన్ యూ వాంట్ గివ్ ఎ లాంగ్ ప్రోగ్రెసివ్నెస్, జస్ట్ యూ సే విల్ హ్యావ్ బీన్ అండ్ shall have been. Once again, let me say, simple future, it denotes the action which is going to take place in the future. Bhavishyattulo chestanu. Future continuous, it denotes an action that will be there in progress by certain time in the future. Bhavishyattulo oka time ki jarugutu untundi ani cheppadaniki vaadtam.
Future perfect tense, it denotes action that will be completed by certain time in the future. భవిష్యత్తులో ఒకానొక సమయానికి పలానా పనిని చేసేసి ఉంటాను అని చెప్పడానికి ఇది వాడుతూ ఉంటాం. Future perfect continuous tense talks about the action that will have been there in progress over a period of time in the future. భవిష్యత్తులో కొంతకాలం పాటు జరుగుతూ ఉండి ఆ తర్వాత కూడా జరుగుతూనే ఉంటుంది అని చెప్పడానికి will have been and shall have been వాడుతూ ఉంటాం. Let us see some examples for this. Right. If you see all the tenses in brief, simple present tense, do, does. Simple past, did. Simple future, will and shall. Present continuous, am, is, are. Past continuous, was, were. Future continuous, will be and shall be. Present perfect, have and has. Past perfect, had. And future perfect, will have and shall have. Present perfect continuous, have been and has been. Past perfect continuous, had been. Future perfect continuous, will have been and shall have been. Simple present, చేస్తాను. Past, చేశాను. Future, భవిష్యత్తులో చేస్తాను. Present continuous, ఇప్పుడు చేస్తున్నాను. Past continuous, గతంలో చేస్తూ ఉన్నాను. Future continuous, భవిష్యత్తులో ఒకానొక సమయానికి చేస్తూ ఉంటాను. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, ఇంతకుముందే చేశాను, ఈ మధ్యనే చేశాను. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, పలానా పని చేయకముందే చేశాను. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్, భవిష్యత్తులో ఒకానొక సమయానికి చేసేసి ఉంటాను. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, గతంలో ప్రారంభించి ఇప్పుడు కూడా చేస్తూనే ఉన్నాను. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, గతంలో ప్రారంభించి గతంలోనే ఒకానొక సమయం వరకు చేస్తూ ఉన్నాను, అంటే ఇప్పుడు చెయ్యట్లేదు. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, భవిష్యత్తులో కొంతకాలం పాటు చేస్తూ ఉండి ఆ తర్వాత ఒకానొక సమయానికి కూడా చేస్తూనే ఉంటాను. నౌ లెట్ us say one sentence in different tenses. I learn English, నేను నేర్చుకుంటాను. I learned English, నేర్చుకున్నాను. I will learn English, భవిష్యత్తులో నేర్చుకుంటాను. I am learning English, ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను. I was learning English, గతంలో నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను. I will be learning English, భవిష్యత్తులో నేర్చుకుంటూ ఉంటాను. I have learned English, ఈ మధ్యనే నేర్చుకున్నాను. I had learned English before I learned Hindi, హిందీ నేర్చుకోకముందే నేర్చుకున్నాను. I will have learned English by next month, నెక్స్ట్ మంత్ కల్లా నేర్చేసుకొని ఉంటాను. I have been learning English, గత కొంతకాలంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను. I had been learning English till last week, లాస్ట్ వీక్ వరకు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను. I will have been learning English even by next month, నెక్స్ట్ మంత్ కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూనే ఉంటాను. ఇలా ఒకే సెంటెన్స్ని మనం అన్ని టెన్సెస్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ. టేక్ వన్ సెంటెన్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఇన్ ఆల్ ద 12 tenses, and you know the keywords used in each individual tense. Simple present tense, simple past tense, simple future tense, and in each tense what are the keywords that anyhow you will be given. And let us see some examples for this.